Welcome students. Today we are going to learn appreciation of the poem. The name of poem is Song of the Open Road. Students, these are the following points. आणि ह्या पॉईंट्सच्या आधारे तुम्हाला ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोयम हा क्वेश्चन कंप्लीट करायचा असतो. Now let us see first point, title of the poem. Song of the Open Road. Students, this is the suitable title for the poem because the poet has mentioned his journey in the way freedom. In this poem, the poet is describing open road as his metaphoric journey of freedom, independence and sweet memories. It is taken from the collection Leaves of Grass. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी कविता आहे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ही कविता ही लीव्स ऑफ द ग्रास या कविता संग्रहातून घेतलेली आहे. द नेक्स्ट पॉईंट इज पोएट. विद्यार्थ्यांनो, याच्यामध्ये तुम्हाला पोएटबद्दल माहिती लिहावी लागते. वॉल्ट विटमन ही इज ॲन अमेरिकन पोएट who is known as the father of free verse. He is famous for his poem which always talk for freedom, independence, joy of life. After information about poem, we will see the next point, theme of the poem. Poem deals with freedom, optimism, joy and responsibility. In this poem, poet who encourages the reader to be true with yourself. Don't expect anything from anyone. म्हणजे आपण कोणाकडूनही अपेक्षा ठेवता कामा नये. You are the one who can make your own future. तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात. यू कॅन चूज युअर ओन डेस्टिनी. तुम्ही तुमचे भविष्य स्वतः तयार करू शकता, अशी थीम या कवितेची आहे. नाऊ नेक्स्ट पॉईंट इज पोएटिक स्टाईल. वॉल्ट विटमन कंपोज्ड दिस पोएम इन फ्री वर्स फॉर्म. He has not used any kind of rhyming scheme. Length of lines and stanza pattern are not equal. म्हणजे या कवितेमध्ये कवीनं फ्री वर्स फॉर्मचा यूज केलेला आहे, म्हणजे मुक्त छंद प्रकार वापरलेला आहे. And length of lines and stanza pattern are not equal, means there are not equal stanza patterns. Then next point is poetic device. There are many poetic devices are used in this poem are as follows. Metaphor, alliteration, repetition, paradox are the poetic devices used in this poem. The poet has used different symbols in his poem like freedom, opportunity, optimism and joy of life. कवीने या कवितेमध्ये बऱ्याच प्रकारचे पोएटिक डिव्हाइस वापरलेले आहेत. त्याची नावं या ठिकाणी दिलेली आहेत. त्याचबरोबर ही कविता अतिशय सिंपल अशी कविता आहे आणि या पोएममध्ये पोएटने बरेच सिम्बॉल्स यूज केलेले आहेत. फ्रीडम, ऑपॉर्च्युनिटी, ऑप्टिमिझम अँड जॉय ऑफ लाईफ मीन्स यू जॉय एव्हरी मुमेंट, you live happy life,
freedom is the most important poetic device. Then next point is a special features. Now, which are the special features in this poem? The poet has putting last stanza in bracket. Students, if you seen the poem, you find that the last stanza in the poem is putting in bracket. Why the poet put these stanzas in last bracket? It shows there is meaningful relationship between him and delicious burdens. It also explains meaning of life in simple words. Means in the last stanza of the poem, poet explains the meaning of life in simple words, how to live a life, how to live simple life, and it also shows relationship between him and delicious burden. Means बर्डनला या ठिकाणी डेलिशियस अशी उपमा दिलेली आहे. विद्यार्थ्यांनो, त्याच्यानंतरचा मुद्दा येतो मेसेज or moral of the poem. The poem teaches us to be happy and optimistic. We should live happy life. We should believe on ourselves. Don't expect anything from anyone. म्हणजे आपण कोणाकडूनही अपेक्षा ठेवू नये. हा मेसेज या कवितेमधून कवीने दिलेला आहे. त्याचबरोबर वी शुड बिलीव्ह ऑन अवरसेल्फ. तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवायला शिकलं पाहिजे. आफ्टरवर्ड्स पोएट टीच अस बी हॅपी अँड एन्जॉय एव्हरी मुमेंट ऑफ आवर लाईफ. देन नेक्स्ट इज युअर ओपिनियन. Song of the Open Road is a beautiful and inspirational poem. The poet encourages us to enjoy life's every moment and enjoy the life in healthy and free world. The poet also encourages us to be free from all expectation and free for life. अशा रीतीने या कवितेमध्ये तुम्हाला तुमचं मतसुद्धा मांडावं लागतं. इन दिस वे स्टुडंट्स यू हॅव कंप्लीटेड द क्वेश्चन ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोयम. थँक्स.